year Assim, of the nós new precisamos, desde o would primeiro clearly início be da against the primeira spirit COP, of the que o agreement. espírito It deste would acordo undermine the temos entire que process. estar It de would acordo leave com todo o communities processo. As underfunded comunidades and unprotected. precisam ser protegidas e We ter will therefore work financiamento. to keep the Nós Baku vamos Finance lutar Goal on the para que o global agenda. objetivo de Baku As an outgoing também seja presidency, this is our efetivado solemn duty. para a By fulfilling presidência past promises, de we Baku. restore Essa não é faith só in uma the promessa. system. Nós vamos We manter prove isso that no building sistema, more agreements is provando not que in vain. construção de mais acordos We não é em dismantle vão. the distract that we have Vamos seen too often. entender que muitas And we vezes restore somos COP's sense of distraídos e purpose. coisas são desmanteladas. But E the temos history of visto holding isso, mas a donors to história account for the de manter 100 os billion doadores e is a patrocinadores disappointing dos one. 100 bilhões é It was real. raised at these podiums many Foi times by trazido many aqui leaders. nesse pódio por muitos And we are líderes. forced to find more E temos creative que ways to encontrar make mais our maneiras points. criativas para So, fazer let me try acontecer. this. Então, eu vou tentar Today, dizer we que are hoje presenting estamos donors with this apresentando invoice, aos which patrocinadores you can find on our essa nota COP29 fiscal, media essa channels. invoice, ou seja, This os covers that desafios têm que donors ser have already honrados. promised. Os doadores It já includes the prometeram, essential milestones que that will keep us inclui os on track. passos que vão nos First, we manter must no double trilho. adaptation Temos finance. que dobrar This was due to the end of a 2025. quantia para a And the adaptação, já deadline foi a is decisão almost para upon us. 2025 e o prazo So está developed countries curtíssimo. must Então, os use países em every desenvolvimento moment têm que remaining to usar close the o gap. máximo para que os desenvolvidos Second, we need to consigam triple the UN fechar a climate funds lacuna. by 2030. Além disso, temos que This was triplicar a a key eficiência demand of small energética até island development 2030. states. Isso And foi we uma all questão agree. crucial. E todos So we need concordamos substantial que contributions to precisamos de each fund's contribuições next substanciais replenishment round. para que a The nossa invoice próxima concludes rodada with the funcione. 300 billion promised by 2035. O prometido é And in the 300 same way, bilhões até we expect 2035. countries to Assim, publish 10 esperamos que years os of plans países in their possam NDCs publicar and NACs. 10 anos de suas We also NDCs expect e também donors to publish esperamos their que os plans dólares for how they will entrem deliver their fair share para at 300 assuntos billion over importantes these que years. chegamos em 300 At COP29, we bilhões. set out a Na vision to enhance COP29, ambition criamos uma and visão para enable aumentar action. essa ambição e permitir Now essa it's time ação. to enact the Agora pact. é a hora de agir These were e collective cumprir a agreements. palavra. São acordos But delivery coletivos, depends on mas individual a acts, entrega depende country de by ações country. regionais, país por And moving país, forward, e seguir given that adiante, countries already dado agreed que that os there should países que be balance concordaram between devem estar adaptation equilibrados and com a mitigation. adaptação e And the NCTG mitigação. triples the previous 100 billion goal. Os 100 bilhões anteriores We believe that it is precisam only ser logical that we aumentados, can set a target triplicados. to É triple lógico adaptation triplicar finance. a finança Dear friends, para a adaptação. Public Caros finance colegas, is the backbone of the Baku finanças finance goal. públicas são, And então, a there can be espinha no dorsal distraction from donors' duties do to deliver. processo. Não podemos ficar But somente we all confiando nos must doadores, embrace mas the todos mutirão. devemos abraçar We need o everyone to mutirão. move forward in Todos every precisam possible seguir direction. adiante em todas as direções That approach possíveis. inspired the Essa Baku to Belém abordagem roadmap. inspirou o roteiro de It can now Baku serve as para central Belém. reference for our É work. referência central do And it nosso will trabalho show that the e bus vai pay to mostrar que 1.2 devemos trillion is pagar possible. aquele But possível it de demands political 1,3 will trilhão. and global É sim action. possível. Junto com Dear isso, friends, a ação global. it's a great Caros honor to amigos, join a é long uma grande line of honra former poder estar na co-presidents. longa Building on the fila de legacies of the presidentes da COP to COP, the next construindo is o essential. legado da COP para a In próxima Baku, we essência. Em started to Baku, take the next logical começamos steps to com os deliver the próximos passos UAE lógicos consensus. para fazer a entrega And in do Belém, we must consenso make progress on the Baku de finance Dubai. goal. E agora, com o objetivo But this financeiro de handover Baku. between Mas co-presidencies a is different. passagem para a próxima And it is presidência special, é diferente. Essa aqui because last é year we especial, closed the porque no ano Paris passado We fechamos finished the a decade roda one de chapter. Paris. And Fechamos with um the capítulo NCQG, we set e the com o framework for secretário-geral how to nós support developing estabelecemos a countries maneira de over apoiar the os next países decade. em desenvolvimento para a So we próxima are now década. entering the Então first full agora estamos implementation entrando cycle no of the primeiro Paris ciclo de Agreement. implementação total This do is a Acordo de new Paris. era. É uma nova era. It is a decade that demands É uma delivery, not década que debate. exige entrega e não And mais with this retórica. gavel, my dear friend E não André mais will open debate. this Meu first amigo full André vai COP abrir of essa implementation. primeira COP total, a But COP on da the eve implementação. of this new era, we Mas é can uma see nova that some era. people E assim nós still vamos find ver que themselves ainda in a moment algumas of doubt. pessoas ficam duvidando. They see challenges to multilateral Há cooperation. desafios para a cooperação They question multilateral. whether Eles we can questionam. deliver.
Eles perguntam, será que But vai we dar hold certo? an annual Mas nós climate summit to acreditamos sim, remind everyone that fazemos they uma are not reunião alone anual in de facing cúpula these climática obstacles. para garantir que estamos To enfrentando os everyone in this room obstáculos. Para and to todos aqui everyone nessa listening sala e outside todos que it, estão ouvindo you lá are not fora, alone. vocês não estão You are sozinhos. all part of an Vocês todos unstoppable fazem wave that parte keeps de uma building força momentum. imparável que vai Every community construir fighting um for survival. momentum. Precisamos lutar Every pela young person demanding a sobrevivência. future. Todo mundo tem Every direito a um business is futuro. investing in Toda solutions. empresa investe em And we soluções. are far E greater nós than the somos challenges we muito face. maiores do que os desafios que Brothers and enfrentamos. sisters, Irmãos e Azerbaijan is irmãs, still with o you. Azerbaijão ainda está Our com team is still vocês. A here. nossa equipe ainda está aqui. Myself, Eu, Yalchin, Nermin, Nigar, Weltin, Leila, Narmin, Humaira, Migar, Leila, Rashad, Humaira, Elchin, Rashad, Elmatin, Eitin, and all the Elmatin rest of e us todo o are resto still de nós standing ainda shoulder to estamos shoulder with juntos, you. ombro a ombro Together, com vocês. let us Juntos, show the world vamos how many mostrar of para us o mundo there are. onde vamos conseguir Let us chegar. back Brazil Vamos and apoiar embrace o the Brasil e mutirão. abraçar o Let us fulfill mutirão. our promises Vamos sentir and nossas let us deliver promessas e this garantir COP que nossa of entrega dessa implementation COP in da solidarity implementação for a green em world. I solidariedade thank para o you. mundo verde Muito obrigado. aconteça. Muito Boa obrigado. sorte. Boa sorte. As the COP29 presidency, Azerbaijan faced an Na extraordinary presidência da task COP29, Azerbaijão teve uma to bring grande countries tarefa: together to reunir deliver real países results. para entregar resultados reais. But we faced many global Mas enfrentamos challenges, muitos desafios conflicts, globais, elections, conflitos, economic eleições, crises, crises econômicas. and we had our own problems. E nós The tivemos Caspian nossos Sea próprios is problemas. O shrinking. Mar Cáspio está diminuindo. Our glaciers are melting. Nossas geleiras derretendo. Our people are under Nossas threat. pessoas estão sob ameaça. But our mission was clear. Mas a nossa Our missão é president clara. told us to stand Nosso with the presidente most nos disse para vulnerable, ficar do those who lado did dos mais least vulneráveis, to cause this para aqueles que crisis, menos but fizeram suffer para most. causar essa crise, And mas to que unite sofrem mais, everyone's solidarity for a para green atingir world. a solidariedade de um mundo verde. A presidência da COP29 trabalhou incansavelmente para o diálogo aberto. Criamos um plano para aumentar a ambição e permitir a ação. E nós demos as boas-vindas em Baku a dezenas de milhares de participantes, 80 líderes, para a segunda maior COP da história. Trabalhamos dia e noite. Houve momentos em que o sucesso parecia inalcançável. Mas nas últimas horas conseguimos travar um acordo. O objetivo financeiro de Baku teve como cerne o comprometimento financeiro maior na história da ONU. Prometeram mobilizar 300 bilhões de dólares por ano até 2035 e escalamos para 1,3 trilhões de todas as fontes. Mas também progredimos em todas as frentes, com avanços em perdas e danos, adaptação e transparência. Destravamos mercados de carbono até $1 trilhão por ano até 2050. As principais economias anunciaram cortes de emissões. Toda a nação do G20 tem um objetivo de net zero. Mais de 130 países assinaram o apelo da COP30, trazendo uma ação para armazenamento de metano e água. A COP29 fechou com o Pacto de Unidade Climática de Baku, mostrando que, mesmo em momentos de divisão, o nosso futuro é compartilhado. Desde então, trabalhamos com o Brasil para fazer o roteiro de Baku para Belém e unimos a todos com as promessas feitas na COP29.
Agora, estamos de novo no Brasil, em que a UNFCCC assinou no coração da Amazônia. A tarefa é clara: auxiliar o Brasil, cumprir a palavra e dar luz verde para o investimento verde e manter a solidariedade para um mundo verde. Caros delegados, eu gostaria de convidar para o subitem 2A do documento CP/2025/1, anexo 1, eleição do presidente da Conferência das Partes em sua 30ª sessão. De acordo com a regra 22, parágrafo 1, das regras de procedimento aplicadas, o escritório do presidente será rotacionado entre 5 grupos regionais das Nações Unidas. Continuamos o ciclo com o presidente dos estados latino-americanos e caribenhos. Tenho a honra de propor que a conferência eleja, por aclamação, Sua Excelência André Aranha Correia do Lago, presidente da Conferência das Partes, em sua 30ª sessão. It gives me great pleasure Me dá grande to prazer declare His declarar Excellency Vossa André Excelência André Aranha Correia do elected Lago president. eleito presidente. I congratulate His Excellency Parabenizo Correa Vossa de Lago on Excelência his Correia do election. Lago em sua Allow eleição me again to e me wish him permite every success novamente in guiding desejá-lo the todo work sucesso of the no conference. trabalho da I would conferência. like to Gostaria de invite convidar His agora Excellency do Vossa Lago to take Excelência his seat at the André podium. Correia do Lago para sentar-se conosco no pódio.
Bom dia a todos e muito bem-vindos à maravilhosa Belém. Senhor Presidente da República, Senhora Lula da Silva Janja, enviado especial para mulheres da COP30, Senhor Presidente do Senado, em nome de quem eu saúdo todos os parlamentares que estão fazendo a grande gentileza de estar aqui hoje. Eu queria saudar o ministro da Justiça, em nome dele, os ministros aqui presentes, e, naturalmente, o meu querido Babayev, que teve tantas palavras gentis com relação a mim, e o meu querido amigo Simon, secretário executivo da UNFCCC. Eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos neste momento, começando pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e é maravilhoso ver o seu orgulho de ser governador do Pará, e isso é profundamente contagiante. Gostaria também de saudar os governadores presentes e também saudar os prefeitos aqui presentes, no nome do prefeito de Belém, que está aqui conosco também. A presença de governadores e prefeitos é importantíssima porque os entes subnacionais têm um papel absolutamente essencial na implementação das decisões das COPs. E também a presença de todos os parlamentares, junto com os governadores, junto com tribunais, demonstra esse fato de que o Brasil está unido em torno da agenda que a COP30 vai tratar. E eu acho que é muito importante que o mundo veja que há no Brasil essa união de todas as instâncias por uma agenda que, como nós sabemos, será excepcional para o crescimento, para a criação de emprego e para a melhora da vida das pessoas. Queria também agradecer muito todos que trabalharam incansavelmente para fazer a COP30 acontecer, desde o planejamento, há já 2 anos e pouco, e todos aqueles que vamos ficar aqui horas nesses locais de reunião até o último momento. E quero registrar que as obras de preparação e toda a coordenação da preparação da COP30 estava nas mãos da Casa Civil, e o ministro Rui Costa está aqui. Eu agradeço a ele e a toda a equipe pelo empenho extraordinário que eu fui testemunha. Queria cumprimentar também o campeão de alto nível do Brasil, o Dani Osp, a campeã da juventude, Marcela Oliveira, e tenho que mencionar aqui os círculos da presidência da COP, entre as quais está aqui a ministra Sônia Guajajara, que preside um deles. Saudar os enviados especiais brasileiros e estrangeiros que me acompanharam nesse ano, e os membros dos conselhos da presidência da COP. Finalmente, queridos amigos e amigas, delegados que estão aqui presentes, eu não posso deixar de começar falando da ministra do Meio Ambiente do Brasil, a ministra Marina Silva, que, chefe da delegação do Brasil, inspiração para tantas pessoas neste mundo, e a senhora pode ter certeza, uma imensa inspiração para a presidência brasileira dessa COP. É uma imensa honra assumir a presidência da COP30. Tenho 43 anos de carreira diplomática, presidente. Então, eu acho que eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho pela frente, e é grande. Não só nesses 12 dias de conferência,
mas também pelos 12 meses pela frente que eu tenho de mandato como presidente da COP. Em 1992, eu era um jovem diplomata trabalhando na organização da Rio 92, da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde nasceu a Convenção do Clima, no Rio de Janeiro. Eu fiquei fascinado naquela época com o tema, com as implicações que tinha sobre o Brasil e as possibilidades que abria para a diplomacia brasileira. Fiquei também impressionado com o talento dos meus colegas negociadores e o seu exemplo, décadas depois, está me acompanhando. E eu acho que eu sou o herdeiro, muito consciente das minhas limitações, mas herdeiro desta tradição de servir o Brasil. Eu não sei expressar o orgulho que eu tenho de servir ao Brasil. E eu gostaria de homenagear, nesse momento, todos esses colegas que, antes de mim, me ensinaram a fazer as coisas que eu vou tentar fazer aqui nesta COP, sob essa presidência. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom, mas sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas. Mas o ser humano fez e continua a fazer coisas extraordinárias, e pensar que nós podemos melhorar as vidas das pessoas é o que nos inspira. E apesar dos retrocessos recentes, as condições de vida das populações em todo o mundo podem e devem continuar a melhorar. E a ciência, a educação, a cultura são o caminho que nós temos que seguir. E para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho. E por mais que eu seja suspeito em falar bem da diplomacia multilateral, eu vou fazê-lo. Lembrar que o Protocolo de Montreal, em 2 décadas e meia, conseguiu eliminar 95% dos gases que provocavam o buraco da camada de ozônio, que agora está se reconstituindo. Lembrar que o Acordo de Paris, há 10 anos atrás, foi no momento em que estava previsto que ultrapassaríamos 4 graus de temperatura. E hoje sabemos que reduzimos bastante, mas também sabemos que temos que trabalhar muito para reduzir mais. Esse é um momento, portanto, de várias celebrações, mas nós temos que receber com humildade e realismo o fato de que faltam muitas coisas. Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. O que mudou imensamente a minha percepção sobre este processo foi a questão da urgência. Eu sou formado numa tradição de defesa dos interesses de um país, como todos que estão aqui, temos que defender os interesses dos nossos países. Mas a questão da urgência é o elemento adicional, o elemento que está agora tão presente e que nós somos lembrados com grande tristeza, como, por exemplo, esta semana no Brasil, no Paraná, ou nas Filipinas, ou poucas semanas atrás, na Jamaica. Nós temos uma responsabilidade imensa. Presidente, devo inteiramente ao senhor de estar neste lugar agora. Ainda não sei muito bem por que eu fui escolhido, mas talvez seja porque eu poderia reunir uma equipe incrível. E com essa equipe, nós vamos fazer, presidente, o que o senhor espera que a gente faça, sempre contando com sua ajuda, mas acho que o senhor pode contar conosco. No período de mobilização, durante o ano de preparação da COP, nós conseguimos que uma palavra de origem indígena brasileira, mutirão, se tornasse uma palavra em todos os dicionários. E é através do mutirão mesmo que nós vamos poder implementar
as decisões desta COP e das anteriores. Nós queremos, já dissemos tantas vezes, mas temos que repetir, essa é uma COP que tem que apresentar soluções. E a agenda de ação que nós estruturamos para esta COP, da qual vão participar tantos ministros de Estado brasileiros e outras autoridades em eventos múltiplos de dimensão, acredito, absolutamente essencial para os passos adiante. Essa agenda de ação vai mostrar muitos caminhos. Esta, portanto, é uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. E, nesse sentido, presidente, obrigado por ter encontrado a fórmula ideal para definir essa COP, que é a COP da verdade. Muito obrigado a todos. Agora eu tenho que aprender a ser presidente da COP e, graças a Deus, eu tenho ajuda aqui do meu lado. Distinguished delegates, I now declare open the seventh session of the Conference of the Parties serving as the Conferência das partes civis como presidente dela.
presidente Lula, Brasil, Berrarã, governador, separar Berrarã, Curi. Repetiu, pepiano, careiro, burumu, eu. Pega o recover, canhamo. Ajuda, né, para, betinho, no pé. Só que o herbe da rede enga, careiro, burumu, eu sei que é pecuário, rede enga, bom. I want to thank Regina, Joana, Eu and gostaria Lucas de from the agradecer a Guajajara Regina, people Joana e from Lucas Brazil, do povo Guajajara do and Brasil. this song that E welcomes essa us música in que this nos territory, dá as this boas-vindas a amazing esse place where the território, esse lugar guardians of maravilhoso, the onde os Amazon forest guardiões da have floresta kept amazônica for us until today. protegeram para nós até hoje. I am now, Eu agora, distinguished delegates, declare open the ilustres 20th session of the delegados, Conference of the declaro Parties, aberta serving as the meeting of the nossa parties of the sessão Kyoto e aqui Protocol. servindo como a reunião do protocolo de Kyoto. Distinguished delegates, I now declare Distintos, open the convidados, eu seventh agora session of the declaro Conference of the Parties, aberta a serving sétima as the sessão da meeting of the Conferência parties das to the Partes, Paris servindo Agreement. como a reunião das partes para o Acordo de Paris. Are we going to have the video? A COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. And now, the moment has arrived. Belém is ready. Brazil is ready. From Rio to Paris, we have laid the foundations of the climate regime. Now, 10 years have passed since the Paris Agreement. The world has made progress, but at the same time, the world has changed. Climate urgency requires that we exponentially accelerate climate action. It's time to unite science, solidarity, and cooperation. It's time to deliver. Multilateralism and international cooperation are our only path. Science is our compass. Upholding them is our common mission, a mission that begins and ends with people. In agency, resistance, and imagination, let them be at the center of COP30. In Belém, the Amazon will be the stage for our global maturity. It will bring together governments, civil society, and the private sector to fight climate change. Here, we must respond to urgency. Climate finance must find real solutions, and commitments must be transformed into results. Today, the eyes of the world are up on us, on our choices, our courage, and the impact of our decisions. In Belém, where the rivers meet the sea, let us renew the alliance between humanity and nature. We can change by choice, together. Now it is up to all of us. Distinguished delegates, friends and Ilustres colleagues, it is delegados, my pleasure amigos, to invite colegas, é Simon prazer Steele, convidar UNFCCC o Simon Executive Steele, Secretary, o secretário to executivo address do the NFCCC, para fazer os seus comentários. Mr. President, Excellencies, Excelências, 10 years ago in Paris, we were designing the future, desenhando o futuro, a future that would clearly see the curve of testemunharia emissions claramente a bend queda da downwards. curva de emissões. Colleagues, Colegas, welcome to that future. bem-vindos a esse futuro. The emissions curve De has fato, been bent a curva de downwards emissões because of experimentou what was agreed declínio. in halls Isso like se deve ao this, que foi acordado with em salas governments como esta, com legislating legislação and markets governamental e responding. resposta do mercado. but I'm not sugarcoating Mas não it. vou dourar a We have pílula. so much Ainda há more work muito to trabalho do. a ser feito.
We must move Precisamos agir much muito mais on rápido, both reductions tanto of na redução das emissions emissões and strengthening quanto no resilience. fortalecimento da The resiliência. science A is ciência é clear. clara. We can Podemos and must e bring temperatures devemos back down reduzir as to 1.5 temperaturas ao degrees limite de 1,5 Celsius grau after após any temporary desvio overshoot. de curso temporário. Lamenting is not a Lamentar strategy. não é uma estratégia. We need Precisamos solutions. de soluções. We find ourselves Estamos here aqui em in Belém, Belém at the na mouth of the foz Amazon, da Amazônia, and we can learn a e lot from this podemos aprender mighty river. muito The com esse Amazon rio isn't a single poderoso. O entity, Amazonas não é rather uma a entidade vast única, river mas system sim um supported vasto sistema and fluvial, powered by over sustentado e 1,000 alimentado por tributaries. mais de 1000 afluentes. To accelerate Para implementation, acelerar a the COP implementação, o process processo must da be COP supported in the deve same ser way, apoiado da mesma powered forma, by the many streams of impulsionado pelos international muitos fluxos da cooperation. cooperação internacional. Because Uma individual national vez que os commitments alone compromissos are nacionais not cutting individuais emissions fast sozinhos enough. não estão reduzindo as emissões no We don't ritmo need to suficiente. wait Não for precisamos late esperar NDCs to que slowly entrem em trickle in efetividade as to contribuições spot the nacionalmente gap determinadas and feitas a design the posteriori innovations para identificar necessary as to lacunas e tackle desenhar it. as inovações necessárias Not para one enfrentar o single problema. nation among you Nenhuma can nação afford aqui this, pode se dar a as esse climate luxo. disasters rip Enquanto desastres double climáticos digits off consomem GDP. 2 casas decimais do PIB. To falter whilst Vacilar mega enquanto droughts mega wreck secas national destroem colheitas harvests, nacionais, sending fazendo os food preços prices dos soaring, alimentos dispararem, makes zero não sense faz sentido nenhum, economically nem or politically. economicamente ou To politicamente falando. squabble while famines Discutir take enquanto hold, a fome forcing se millions instala, to forçando flee their milhões a homelands. abandonar suas terras natais, This will never be forgotten isso jamais as será conflicts esquecido spread. à medida que os While conflitos climate se expandem, disasters enquanto decimate desastres the lives climáticos of dizimam a millions, vida de when milhões, we already have quando the já temos as solutions, soluções, this will never isso ever jamais, be forgiven. jamais será perdoado. The economics of this A transition economia dessa are as transição é tão indisputable inegável as the quanto cost o of custo inaction. da inação. Solar and wind A are energia now the solar lowest e cost power in eólica são 90% of the as world. mais baratas em Renewables 90% do overtook mundo. As coal this renováveis year ultrapassaram o as the carvão world's este ano top como energy a source. principal fonte de energia do Investments in planeta. clean O energy and investimento em infrastructure energia will limpa e hit infraestrutura another record high atingirá this year, outro with recorde este investments in ano, com renewables investimentos em outstripping renováveis fuels superando os combustíveis 2 to 1. fósseis em uma proporção de 2 a 1. So what needs to be decided Então, here in o Belém que to precisa match ser the decidido aqui em Belém opportunities para alinhar with the as scale of the crisis novidades, a we escala da face? crise que enfrentamos? Because we have already Porque já agreed we concordamos will em transition away realizar a from fossil transição fuels. passando longe dos Now's the time to combustíveis focus on fósseis. how we Agora do it é a hora fairly de focar em and como orderly, fazê-lo de forma focusing on justa e which ordenada, deals to strike to concentrando-se em accelerate the quais tripling of acordos firmar renewables para acelerar and a doubling triplicação das energy renováveis efficiency. e a We already duplicação agreed to deliver at da least eficiência energética. Já 300 billion in concordamos em climate mobilizar finance, pelo with menos 300 developed bilhões em countries taking the financiamento lead. climáticos com a liderança dos países We now need to desenvolvidos. put the Agora, Baku to Belém precisamos roadmap to colocar work em prática to start o mapa moving de Baku towards the a 1.3 Belém para trillion. começar a avançar rumo a We've already 1,3 agreed trilhão. Já A concordamos global goal and em um adaptation. objetivo global We para a now need to adaptação. agree on Agora, the indicators precisamos that will help concordar speed sobre os up indicadores implementation que to ajudarão a unleash acelerar a its implementação potential. e liberar We've todo o already seu agreed potencial. Já that transition concordamos que pathways must os be inclusive, caminhos da transição and devem just, ser inclusivos e covering whole justos, economies and abrangendo societies. economias e sociedades Now we must inteiras. agree on Agora concrete devemos steps concordar em to turn passos concretos para aspirations transformar into aspirações actions. em ações. We've already agreed Já on a concordamos technology implementation em program. programa de Now implementação let's set it tecnológica. in Vamos motion. colocá-lo em movimento. Strong and clear outcomes Resultados on all of fortes e these claros issues sobre todas are essas essential. questões são essenciais. This is how we signal É to the world assim que that mostramos ao climate mundo que a cooperação cooperation climática is está delivering entregando results. resultados. In Em Belém, Belém, we've got to marry the world of precisamos unir negotiations o to the mundo das actions needed negociações, in as the ações real necessárias economy. na economia real. The action agenda is A not agenda de a nice ação to não é have. algo supérfluo, It is é mission critical. crucial para a More missão. than that, Mais do que it is isso, entirely in é every para o nation's bem, enlightened para a self-interest to do so. própria nação. Every gigawatt Cada of clean gigawatt power de cuts energia pollution limpa and creates reduz more a jobs. poluição e Every cria mais action to build empregos. Cada resilience ação para helps fortalecer a save resiliência lives, ajuda a strengthen salvar communities, and vidas, protect the global fortalecer supply comunidades e chains proteger as that cadeias every globais de economy produção depends das on. quais todas as This economias is the dependem. growth Essa story
of the é a 21st história de century. crescimento do século The economic XXI, a transformation transformação of econômica our da nossa age. era. Those opting out or Aqueles taking que baby optam por steps ficar de face fora ou stagnation and dar higher passos prices, tímidos enfrentarão while other estagnação economies e surge preços ahead. mais altos, enquanto outras economias To avançam. paraphrase President Roosevelt Parafraseando over a o century ago, presidente Roosevelt, há it's not the mais de um critic who século, não counts, é o or the one crítico who que points conta, out nem where the aquele doer que of aponta deeds onde o could have done better. realizador poderia ter The feito credit belongs to melhor. those who are actually O in the crédito arena pertence àqueles with que their estão faces realmente marred na by arena, dust com o rosto and coberto de sweat poeira, and blood, suor e who strive sangue, valiantly. que lutam com But friends, valentia. let me be clear, Mas, in meus this amigos, arena deixem-me of ser claro, COP30, nesta arena da your job here is COP30, o not seu to papel fight aqui one another. não é lutar uns Your contra job os outros, é here is to lutar fight this climate juntos crisis contra together. essa crise Paris is working climática. to deliver O real Acordo de progress. Paris Let's está not forget that. funcionando e entregando progresso real. But Não friends, nos esqueçamos disso. We must Mas, amigos, strive valiantly devemos ser for more. valentes para lutar thank you. por ainda mais. Obrigado. Thank you very much, Simon. Muito obrigado, Simon. We're now E going to agora see a short video. nós vamos ver um rápido vídeo. A Amazônia não é Eldorado. Seus rios voadores e o céu. Suas árvores sustentam o pulsar do mundo. Seus povos carregam saberes ancestrais, respostas para agora e para o amanhã. Aves, peixes, plantas, solos, águas são nossos parentes mais antigos. Divindades que guardam o segredo do renascer. Este corpo território reflete verdades do mundo. Neste mundo de águas, culturas se encontram, eclodem. O futuro nos interpela. Belém, Mairi, território ancestral. Essa é a COP da verdade. Defenda a vida. Meu nome é Fafá de Belém. Sou cantora, ativista, mas antes de tudo, uma mulher amazônica. Obrigado a todos que aqui estão e vieram olhar para a gente. Muito obrigada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter trazido o mundo para olhar o povo que vive debaixo dessa floresta. Governador Jader Barbalho, embaixador André Corrêa do Lago e a todas as autoridades. Muito obrigada por estarem aqui. Sim, eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã, tenho as asas do curió e namoro com Yantã. Tenho o cheiro do patichuli e o gosto do tapereba. Eu sou açaí e cobra grande. O curupiraci saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Ministra Marina Silva. Sei dançar o tar do carimbó, do siriá e do lundu. Um caboclo lá de Cabetá e um índio do Xingu. Sim, eu tenho a cara do Pará, o calor do Tarubá, o Irapuru que sonha. Sou muito mais.
muito mais. Eu sou recebam com muito carinho nossa ministra da Cultura, uma grande artista brasileira, colega de todos nós, Margarete Menezes. Deve ser uma palavra de amor com paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoripá, Emoriô, Margarete Menezes. Emoripá, Emoriô, Emoriô deve ser uma palavra na boca, uma palavra de amor, um paladar. Paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoripá, Emoriô, Emoriô, Emoripá, Emoriô. Salve a lua, salve o sol, salve a floresta, salve a humanidade, salve a Amazônia. O futuro da Amazônia é agora. Emoriô, 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 Emoripá. Emoriô, Emoripá, Emoriô. Salve a floresta, salve a Amazônia. Salve a Amazônia, salve o Brasil. Salve as florestas tropicais. Salve a COP, salve a Amazônia. Salve e salve, salve. Salve a humanidade, salve a Amazônia. E salve a cultura popular. Well, I extend Bom, my thanks to eu gostaria de agradecer a cantora Fafá de Belém, que é um ícone da música brasileira e é a embaixadora cultural do Pará, e Margarete Menezes, que cantou aqui pela segunda vez, não é só uma música muito famosa, ela também é a ministra de Cultura do presidente Lula. Ilustres delegados, amigos, colegas, é meu prazer de passar a palavra para o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, para fazer os seus comentários nessa plenária de abertura. Eu queria dizer para vocês, depois de cumprimentar minha querida companheira Janja, depois de cumprimentar o companheiro André Corrêa do Lago, depois de cumprimentar o Simon Steele, secretário executivo da Convenção de Quadros das Nações Unidas, depois de comentar todos os representantes da ONU aqui presentes,
os nossos governadores, os nossos senadores, os ministros do meu governo e minhas ministras. Eu queria dizer para vocês que é muito difícil falar sem que antes a gente possa homenagear o povo do Pará. Vocês que vieram de outros países para participar dessa convenção, vocês, por favor, prestem muita atenção, que vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vocês vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como vocês jamais foram cuidados. Eu quero agradecer a minha equipe da Casa Civil, representada pelo recorte ao governador Helder Barbalho, pela realização dessa proeza de fazer a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará e na cidade de Belém. Tirem proveito dessa cidade. Tirem proveito da alegria. Tirem proveito da beleza. E tirem proveito da alegria, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba, que nós estamos numa disputa entre o Pará e o Rio de Janeiro e Bahia, para ver qual é a maniçoba melhor. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Há mais de 30 anos, na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo.
Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos em infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, aí sim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefes de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na cúpula de Belém, pelos climas. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncios de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamado Ação, que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridas amigas e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram seus compromissos. Isso significa
formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologia de capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção à adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para esses fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global, forjadas sob séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado. Muito obrigado, presidente Lula. Ilustres delegados, essa reunião da COP está nesse momento suspenso. CMP está suspenso e o CMA está suspenso por alguns minutos, ok? Excellencies will change. Excellency delegates, we will take a pause of 3 minutes and then we shall resume the sessions. We shall take a pause for 3 minutes and thereafter we will resume the session. So please take your respective seats
for us to proceed in the next 3 minutes. Thank you.
dia.
Por favor, vamos retomar a sessão. We are going to have the session back. Ladies and gentlemen, we're going to resume the COP meeting. Por favor, vamos retomar a sessão. Por favor, tomem seus assentos, vamos retomar a sessão. Muito obrigado. Thank you very much. So, delegates, we now resume the first plenary meeting of COP30. We now resume the first plenary meeting of CMP20 and the first plenary meeting of CMA7. I will now present a video message from the chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Jim Skier. Your Excellencies, distinguished delegates, colleagues and friends, ladies and gentlemen, thank you for the invitation to the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, to address the opening of COP30. As the chair of the UN body mandated to assess the scientific knowledge related to climate change, we're grateful for the opportunity to deliver this video message. Allow me to start by congratulating the government of Brazil and the city of Belém on hosting this year's COP, the first in Brazil since the 1992 Earth Summit.
The Rio Conventions stand as a testament to a global commitment to tackling environmental and development issues. And since then, the challenges posed by climate change to both human and natural systems have become both more acute and more evident. The World Meteorological Organization has shown that 2024 was the warmest year on record, reaching 1.55 degrees Celsius above the pre-industrial levels, with the long-run trend standing at between 1.34 and 1.42 degrees Celsius. UNEP's 2025 emissions gap report released last week shows that even if countries fully implement their nationally determined contributions, global temperatures could still rise by 2.3 to 2.5 degrees Celsius this century. And based on the evidence in the most recent IPCC reports, it is now almost inevitable that 1.5 degrees Celsius of global warming will be exceeded in the near term. And this is unambiguously due to insufficient climate action over the last few years and the consequent continued increase in greenhouse gas emissions. But returning global warming to 1.5 degrees Celsius by the end of this century may still be possible. It would involve immediate, deep, and sustained reductions in carbon dioxide emissions, as well as the removal of some substantial amounts of carbon dioxide from the atmosphere, though there are important knowledge gaps around the feasibility of doing the latter. In that regard, I'm pleased to inform you that 2 weeks ago, the IPCC member governments agreed on the scientific content of the 2027 methodology report on carbon dioxide removal technologies, carbon capture and utilization and storage at the panel's 63rd plenary session in Lima, Peru. So with the panel's latest decision, the scientific content of all planned reports for the IPCC's 7th assessment cycle has been agreed. And this clears the way for their production and publication starting from 2027. Now, IPCC reports have unequivocally established that climate-related risks, losses and damage, and adaptation needs increase with every increment of global warming. The 7th assessment report, while certainly not neglecting mitigation, will place greater emphasis on climate resilience and adaptation. And for the first time in IPCC history, we will have chapters on adaptation finance and responses to losses and damages. As the IPCC's 6th assessment report shows, we have agency over our collective future through both adaptation and mitigation actions. We have the know-how, the resources, and the tools to address the climate change challenge. Ladies and gentlemen, the IPCC's capacity to assess and synthesize the vast and continually growing body of scientific knowledge on climate change, its impacts, and available responses is unique. The key findings of our reports are durable. The many adaptation and mitigation options identified in our reports can be implemented right now. The IPCC is going to continue to deliver clear, authoritative, timely, and actionable scientific findings that can support UNFCCC processes. So I wish you all fruitful and constructive discussions in Belém, and I will be following your work closely and contributing to several events remotely. Thank you. Distinguished delegates, I invite the COP to turn to sub-item 2B of the supplementary provisional agenda, adoption of the rules of procedure contained in document CP 2025-1 Add 1. The draft rules are contained in document CP 196/2. Parties may recall that the draft rules of procedure are being applied with the exception of Rule 42,
due to lack of consensus on their adoption. At COP29, the presidency held consultations and reported that there continues to be no consensus on the matter, and proposed that consultations continue at COP30. I therefore propose that we continue to apply the draft rule procedure with the exception of Rule 42. I propose that a senior member of my delegation conducts consultations on this issue. I will report on the outcome of those consultations. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the COP to turn to sub-item 2C of the supplementary provisional agenda, adoption of the agenda. I would like to express my deep appreciation to parties for their flexibility, support, and commitment to reaching agreement on the adoption of the agendas this morning, and to ensure that we launch our work smoothly today to deliver a successful and ambitious outcome at the conference. In September, I launched presidency consultations with parties to ensure transparency, inclusivity, and predictability in the preparations of COP30. As I have repeatedly highlighted, there will be no surprises during this conference. We will always be absolutely transparent. We continue to count on you to do the same. During these consultations, parties shared a common view that COP30 should send a strong signal in support of multilateralism, in particular in celebration of the 10 years anniversary of the Paris Agreement and of the progress already achieved while acknowledging gaps. During those consultations, I have consultations with negotiating groups and parties on the smooth and swift adoption of the agendas at the opening day at the COP today. Yesterday, we convened a heads of delegation meeting to reach a common understanding for the adoption of the agendas. During the consultations, I heard the strong desire among all parties for a smooth and swift adoption of the agendas that sets a positive tone and momentum to our work. Regarding the 8 items proposed by parties to be included on the provisional agendas at COP30, CMP20, and CMA7, there was recognition that all issues and concerns underlying the proposals are legitimate and require attention. The proposals reflect genuine concerns and are proposed in a constructive spirit. I invite parties to note that the proposed agenda item on implementation of decisions 1/CMA.5 on the outcome of the first global stocktake was withdrawn by the proponents. I wish to thank them for their flexibility. Further to the consultations and heads of delegation meetings, please allow me to inform you of the understanding reached regarding the adoption of the agendas at COP30, CMP20, and CMA7. I propose that the governing bodies adopt their agendas as presented in their respective provisional and supplementary provisional agendas, with the 8 items proposed by parties not included. I further propose that issues related to the following proposed items on provisional and supplementary provisional agendas
be considered through presidency consultations convened during the session, which will be open to observers. The item entitled Implementation of Article 9, Paragraph 1 of the Paris Agreement. The item entitled Promoting International Cooperation and Addressing the Concerns with Climate Change Related Trade Restricted Unilateral Measures. The item entitled Responding to the Synthesis Report on Nationally Determined Contributions and Addressing the 1.5 degrees Ambition and Implementation Gap. And the item entitled Reporting and Review Pursuant to Article 13 of the Paris Agreement, Synthesis of Biennial Transparency Reports. I will convene the stock-taking plenary on Wednesday, November 12, to update on those presidency consultations. I also propose to convene presidency consultations on the item on special needs and special circumstances of Africa during the sessions, with the outcome of those consultations reflected in the report of the session. In addition, I will organize a special event during this session and a summit under the action agenda on the special needs and special circumstances of Africa in the year 2027 will be convened. I will also convene presidency consultations on the proposed item on mountains and climate change, with the outcome of those consultations to be reflected in the report of the session. With respect to the proposed item on climate change and health, this matter will be considered under agenda items on adaptation. I also propose that the following items be deferred to COP31. COP sub-item 8A, matters relating to finance, long-term climate finance, and COP item 13, periodic review of the long-term global goal under the convention and of overall progress towards achieving it. Hearing no objections, it is so decided. Further, I propose that the following items be held in abeyance. COP item 15, consideration of proposals from parties and amendments to the convention under Article 15. Sub-item A, proposal from the Russian Federation to amend Article 4, paragraph 2F of the convention, and sub-item B, proposal from Papua New Guinea and Mexico to amend Articles 7 and 18 of the convention. And COP item 16, second review of the adequacy of Article 4, paragraph 2A to B of the convention. Dear delegates, with this understanding I just outlined, I invite parties to turn to document CP/2025/1/add1. I propose to adopt the supplementary provisional agenda contained in document CP 2025/add1. As orally amended to reflect this understanding, with item 18, item 19, item 20, and item 21 not included, and all subsequent agenda items
to be renumbered accordingly. With the item 8A and item 13 deferred to COP31, and with item 15A and B and item 16 held in abeyance. No request. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the conference to consider sub-item 2A of the CMP provisional agenda, adoption of the agenda. I invite parties to turn to document CMP 2025/1, with the understanding that I just outlined in the COP. I propose to adopt the provisional agenda contained in document CMP 2025/1 as orally amended to reflect this understanding, and with item 12 and item 13 not included, and all subsequent agenda items to be renumbered accordingly. I also propose that the following agenda item be deferred to CMP 21. CMP item 10, report on the high-level ministerial roundtable on increased ambition of Kyoto Protocol commitments. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the CMA to proceed with our work under agenda item 2, organizational matters. I invite the CMA to consider sub-item 2A of the CMA supplementary provisional agenda, adoption of the agenda. I invite parties to turn to document CMA/2025/1/add3. With the understanding just outlined, I propose to adopt the supplementary provisional agenda contained in document CMA/2025/1/add3 as orally amended to reflect this understanding, with items 7B, item 18, item 19, item 20, item 21, and item 22 not included, and all subsequent agenda items to be renumbered accordingly. Hearing no objection, it is so decided. Excellencies, distinguished delegates, allow me once again to express my appreciation for the effort of all parties that allowed us to smoothly adopt these agendas so that we can bring our work. Our success in launching our work without delay sends an immediate and important message of commitment to expeditiously commence our important and urgent work on all items of our agendas. Allow me now to provide an overview on how our work will be conducted today. The order in which the items will be taken up is projected on the screen. Yeah. No. No. We will first take up organizational matters, starting with the COP, followed by the CMP, and then the CMA. We will then turn to the COP item 2E on admission of organizations as observers. We will then turn to COP agenda item 2F, CMP agenda item 2C, and CMA agenda item 2C to outline how work will be organized, including for the sessions of the subsidiary bodies.
We will then proceed to launch work on COP-only items, followed by CMP-only items, before launching work on CMI-only items. Then work will be launched on interrelated items across the agendas of the governing bodies. In these plenaries, I will also invite the COP, the CMP, and the CMA to consider and adopt draft decisions recommended by the subsidiary bodies at their 62nd sessions in June. With this explanation, I would like to begin. I now invite parties to return to the COP. I invite the COP to turn to sub-item 2E of the agenda, admission of organizations and observers. The conference has before it document CP/2025/3, which includes a list of IGOs and NGOs that have expressed interest to participate in the UNFCCC process as observers, and the list of already admitted observer organizations that have, since their admission, legally changed their name as a result of rebranding, merging with other organization, or being subsumed by the parent organization that has applied for admission. The list of new organizations was the basis on which they were informed of their provisional admittance status to COP30, on the understanding that the final authority to grant admission lies with the COP. In accordance with the recommendations of the Bureau on this matter, I invite the COP to accord observer status to the IGOs and NGOs listed in Annexes 1 and 2, and to take note of the name changes of the admitted observers in Annex 3 of document CP 2025/3. Hearing no objections, it is so decided. Please note, and I think everybody noted, that the items are not yet projected on the screen, but they will be shortly. There is a slight delay due to technical issues. I now invite the COP to turn to sub-item 2F of the agenda, organization of work, including for the sessions of the subsidiary bodies. Today, the governing and subsidiary bodies will convene their opening plenaries and launch work under all agenda items. Due to unexpected travel delays experienced by some of the interpretation team, we will not have enough sufficient interpretation time to reconvene today in the joint plenary to hear statements from groups, parties, UN and intergovernmental organizations, and NGO constituencies. The joint plenary for statements will therefore be convened tomorrow. Dear colleagues, let me outline how we will organize work under COP. On the following items, which are also on the agendas of the relevant subsidiary bodies, the COP will take appropriate action on the basis of, inter alia, recommendations from the subsidiary bodies. Please note that the full titles of the agenda items I will now list should be projected on the screen. They are. Great. Agenda items 4, 5, 6. Agenda item 7, as it relates to the joint annual report of the WIM Executive Committee and Santiago Network and review of the WIM. Agenda sub-item 8B,
as it relates to the second review of the functions of the Standing Committee on Finance. Agenda items 9, 10, 11, 12. Agenda item 14, including annual report of the gender composition and the compilation and the biennial synthesis report on progress in integrating a gender perspective into constituted body process, and agenda subitem 17A. Hearing no objections, it is so decided. I now invite parties to turn to CMP subitem 2C, organization of work, including for the sessions of the subsidiary bodies. On the following items, which are also on the agendas of the relevant subsidiary bodies, the CMP will take appropriate action on the basis of recommendations from, inter alia, the subsidiary bodies. Please note the order of the agenda items I will now list are projected on the screen. Agenda item 6, as it relates to the memberships of the AFB arrangements for the Adaptation Fund to exclusively serve the Paris Agreement and the initiation of the 5th review of the Adaptation Fund. Agenda items 7, 8, and 11. Hearing no objections, it is so decided. I now invite parties to turn to the CMA subitem 2C, organization of work, including for the sessions of the subsidiary bodies. On the following items, which are also on the agendas of the relevant subsidiary bodies, the CMA will take appropriate action on the basis of, inter alia, recommendations from the subsidiary bodies. Please note that the order of the agenda items I will now list are projected on the screen. Agenda (15) and 17. Hearing no objections, it is so decided. On Saturday, November 15, the SUBSTA and the SBI will conclude their work. I look forward to receiving the outcome of the work of the SUBSTA under the leadership of Adonia Ayebare and of the SBI under the leadership of Julia Gardner. After the closure of the SUBSTA and the SBI, I will convene a plenary meeting to propose the modalities of work for the second week of the conference. Dear delegates, we will now launch work starting with items that are exclusively on the COP agenda. I invite the COP to turn to sub-item 2G, dates and venues of future sessions. In accordance with the principle of rotation among regional groups, the president of COP31 would come from the Western Europe and other states, and for COP32 from African states. I strongly urge Western Europe and other states and the African states to accelerate and finalize their consultations on this matter to ensure timely decision. I propose that a senior member of my delegation conduct consultations on my behalf
with a view to proposing a draft decision on this matter for adoption by the COP. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the COP to turn to agenda item 8G, seventh review of the financial mechanism. I propose to establish a contact group co-chaired by Ricardo Marshall from Barbados and Jory Keesper from the Netherlands for consideration of matters under this item. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the COP to turn to agenda item 17, sub-item B, decision-making in the UNFCCC process. I propose that a senior member of my delegation conducts consultations on sub-items 17B. I will report on the consultations at the closing plenary. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the COP to turn to agenda sub-item 3A, report of the subsidiary body for scientific and technological advice. I invite the co-facilitators of the 2025 Ocean and Climate Change Dialogue, convened at Substa 62, to present the findings of the informal summary report. I give the floor to Ulrich Lennertz to present the findings on behalf of both co-facilitators. Ulrich, you have the floor. Thank you. Your Excellency, André Correa do Lago, COP30 President, dear colleagues and friends, I have the honor to deliver this statement on behalf of Ambassador Carlos Gonzandi and myself as the co-facilitators of the 2025 Ocean and Climate Dialogue. The 25 dialogue was held in hybrid mode on 17th and 18th June this year in conjunction with the 62nd session of the subsidiary bodies in Bonn. It focused on three topics. First, ocean-based measures in NDCs. Second, the ocean under the global goal on adaptation. And thirdly, ocean climate biodiversity synergies. This year, dialogue demonstrated once more how critical ocean-based climate action is for achieving the Paris Agreement goals and following up on the outcome of the first global stocktake. Participants emphasized the urgency of integrating ocean-based mitigation and adaptation measures in the new NDCs and the contribution that they can deliver for the 1.5 degrees Celsius goal and in building resilience to climate change. We welcome the finding of the 2025 NDC synthesis report by the Secretariat, where parties reported a significant increase in ocean-based climate action within their NDCs. And we welcome also the launch of the Blue NDC Challenge by France and the COP presidency. We encourage all parties to include and implement ambitious ocean-based measures and strategies in their new NDCs. Regarding the integration of ocean across all relevant thematic targets of the global goal on adaptation, participants recommended indicators that capture ecosystem integrity, connectivity, and resilience. Aligning the indicators with existing multilateral frameworks, such as the Convention on Biological Diversity's Global Biodiversity Framework, can reduce duplication and maximize impact. For COP30, parties may wish to consider how these indicators can ensure ocean-based action is visible, measurable, and well-resourced under the global goal on adaptation. This year, dialogue has underscored the importance of international cooperation and highlighted the growing momentum
for synergistic action between ocean climate and biodiversity agendas. The dialogue welcomed the 2025 UN Ocean Conference and its outcomes that reaffirm the ocean climate biodiversity synergies. We are pleased to note the BBNG agreement will enter into force beginning of next year, which provides a critical opportunity to advance integrated ocean governance supporting climate ambition. Across all discussions we had during the dialogue, one message resonated strongly. Science, finance, technology, and capacity building are the critical enablers of ocean-based climate action. The dialogue underscored the need for finance that is predictable, accessible, and targeted to those who need it the most, the developing countries. Blue finance must match the ambition we are asking parties to deliver in their new NDCs. To continue this ongoing discussion, Ambassador Kozendi and I are convening an official ocean and climate change dialogue meeting on November 13th from 1:30 until 3 in the afternoon. And that will take place in the special event room, Tapajos. We thank all parties and observers for their support to us as co-facilitators of the dialogue. We also take this opportunity to welcome Sivendra Mikhail of Fiji, who will succeed Ambassador Kozendi as the co-facilitator for the 2026 dialogue. Both Sivendra Mikhail and myself look forward to your continued support for the 2026 dialogue. Thank you. Thank you very much, Ulrich. I take this opportunity to thank you and Carlos for the successful facilitation of this year's Ocean Dialogue. Dear delegates, I will now launch work on items that are exclusively on the CMP agenda, following which I will take up items that are exclusively on the CMA agenda. So I invite the CMP to turn to agenda item 4, reporting from and review of parties included in Annex 1, national communications. The CMP is invited to take note that, as of the time of this session, the Secretariat had not received any 8 national communications from parties included in Annex 1, beyond those already covered in the note by the Secretariat on the status of submission and review of national communications and biennial reports, which was considered at SBI 61. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the CMP to turn to agenda item 5, matters relating to the Clean Development Mechanism. I would like to thank CDM Executive Board Chair Frank Wolke and Vice Chair Sonam Tashi for their leadership of the work of the board, and on the members and alternate members of the board also for their hard work. I propose to establish informal consultations to consider this item to be co-facilitated by Alik Muvundika from Zambia and Per Stiansen from Norway. Hearing no objection, it is so decided. I now invite the CMP to turn to agenda item 9, report of the Compliance Committee. I would like to thank the chairpersons of the committee, Arne Riedel and Veronica Jacarazzi, as well as interim chairperson Anne Omandia for their leadership of the work of the committee, and the members and alternate members for their hard work. I propose that the CMP takes note of the 20th annual report of the Compliance Committee contained in document CMP/2025/4 and of the decisions taken by the committee during the reporting period. I further propose
that the CMP takes note of the final compilation and accounting report for Liechtenstein for the second commitment period of the Kyoto Protocol, contained in document CMP/2024/CAR/LIE/Rev1, which was issued following the committee's resolution of its last question of implementation. Hearing no objections, it is so decided. As you will note in this year's annual report, the committee recommends that the CMP consider the question of the future of the Compliance Committee. I therefore propose to establish informal consultations co-facilitated by Diane Tan from Singapore and Ine de Meyer from Belgium to consider the question of the future of the Compliance Committee. Hearing no objections, it is so decided. Dear delegates, I will now launch work on items that are exclusively on the CMA agenda. I invite the CMA to turn to agenda item 4B, reports on the annual global stocktake dialogue referred to in paragraph 187 of decisions 1/CMA.5. I propose to establish informal consultations co-facilitated by Noura Alissa from Saudi Arabia and Karle Kupiainen from Finland to consider matters under this sub-item. Hearing no objections, it is so decided. I'll now invite the CMA to turn to agenda item 10G, Sharm el-Sheikh dialogue on the scope of Article 2, paragraph 1C of the Paris Agreement and its complementarity with Article 9 of the Paris Agreement. I would like to thank the co-chairs, Gabriela Blatter and Mohamed Ibrahim Nasser Salem, for their work throughout 2025 in guiding the dialogue and preparing the report on the dialogue. I propose to establish a contact group co-chaired by Raf Bodul of the European Union and Zahir Fakir from the UAE for consideration of matters under this sub-item. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the CMA to turn to agenda item 15A, implementation of the guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2 of the Paris Agreement. I propose to establish informal consultations co-facilitated by Pacifica Asheng Ogola from Kenya and Per Stiansen from Norway for consideration of matters under this item. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the CMA to turn to agenda item 15B, rules, modalities, and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4 of the Paris Agreement and referred to in decision 3 CMA.3. I would like to thank the chair and vice chair of the supervisory body, Martin Hessian and Maria Al-Jishi, for their leadership in guiding the work of the supervisory board, and members and alternate members for their hard work. I propose to establish an informal consultation co-facilitated by Kate Hancock from Australia and Sonam Tashi from Bhutan for consideration of matters under this item. Hearing no objection, it is so decided. I now invite the CMA to turn to agenda item 15C,
Work program under the framework for non-market approaches referred to in Article 6, Paragraph 8 of the Paris Agreement and in Decision 4/CMA.3. I propose to establish informal consultations co-facilitated by Jacqueline Ruesga from New Zealand and El Hadji Mbaye Diagne from Senegal for consideration of matters under this item. Hearing no objections, it is so decided. I invite the CMA to turn to agenda item 16, matters relating to the committee to facilitate implementation and promote compliance referred to in Article 15, Paragraph 2 of the Paris Agreement. I would like to thank co-chairs of the committee, Eyad Al-Jubran and Jacob Wertzman, for their leadership of the work of the committee, and members and alternate members for their hard work. I propose that the CMA take note of the annual report contained in document CMA/2025/9, including the measures taken by the Secretariat to address the concerns raised by the committee in its previous annual report with regard to the NDC registry. Hearing no objections, it is so decided. Given that concerns raised in the 2024 annual report have been addressed, I understand that there is no need for the CMA to continue consideration of the 2024 annual report. I therefore propose that the CMA hereby concludes its consideration of the 2024 annual report. Hearing no objections, it is so decided. Dear delegates, I now invite the CMA to turn to agenda item 3B, report of the subsidiary body for implementation. SBI 62 recommended the draft CMA decision contained in document SBI/2025/11/add1, entitled Guidance Relating to Adaptation Communications for Consideration and Adoption. I invite the CMA to adopt the draft decision entitled Guidance Related to Adaptation Communications as recommended by SBI 62 and contained in document SBI/2025/11/add1. Hearing no objection, it is so decided. Distinguished delegates, I would like to take this opportunity to draw parties' attention to document CMA/2025/8. The document was prepared by the Secretariat at the request of CMA3 and presents an update of the synthesis report on nationally determined contributions under the Paris Agreement, referred to in Decision 1, CMA2, Paragraph 10. The synthesis report, which is available on the UNFCCC website, provides an overview of where parties stand in terms of the ambition and actions outlined in their nationally determined contributions and long-term low greenhouse gas emission development strategies, and can serve as useful inputs to our deliberations here in Belém. Dear delegates, we will now launch work on items that are interrelated across the COP, CMP, and CMA agendas. I invite parties to turn to COP agenda item 8B and CMA agenda item 10A, matters relating to the Standing Committee on Finance.
I thank the co-chairs of this SCF, Diane Blacklane and Apollonia Miola, for their leadership and the work of the committee and the members of the committee for their hard work. I propose to establish a joint contact group co-chaired by Hendrike Reich from Germany and Deborah Lee Swanepoel from South Africa for consideration of matters under these sub-items. I invite parties to turn to the COP agenda item 8C, report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties and guidance to the Green Climate Fund. And CMA agenda 10B, guidance to the Green Climate Fund. I thank Seini Nafo and Leif Homberg, co-chairs of the GCF board, for their leadership of the work of the board, and members of the board for their hard work. I propose to establish a joint contact group co-chaired by David Kaluba from Zambia and Simon Stumpf from Germany for consideration of matters under these sub-items. I invite parties to turn to COP agenda item 8D, report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties and guidance to the Global Environmental Facility. And CMA agenda item 10C, guidance to the Global Environmental Facility. I thank the chairperson of the GF, Carlos Manuel Rodriguez, and the GEF Secretariat for the leadership in guiding the work of the GEF on matters relating to the convention. I propose to establish a joint contact group co-chaired by David Kaluba from Zambia and Simon Stumpf from Germany for consideration of matters under these sub-items. I invite parties to turn to COP agenda item 8E and CMA agenda item 10D, report of the Fund for Responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for Responding to Loss and Damage. I thank the co-chairs of the board, Jean-Christophe Denelier and Richard Sherman, for their leadership of the work of the board, as well as the members and alternate members of the board and the secretariat for their hard work. I propose to establish a joint contact group co-chaired by José Delgado Jiménez from Austria and Daniel Lund from Fiji for consideration of matters under these sub-items. I invite parties to turn to COP agenda item 8F and CMA agenda item 10F. Compilation and synthesis of and summary report on the in-session workshop on biennial communications of information related to Article 9, paragraph 5 of the Paris Agreement. I note that the CMA will convene on 15 November a high-level ministerial dialogue on climate finance to be informed by the compilation and synthesis of the third biennial communications from developed country parties and summary report of the third biennial in-session workshop on information to be provided by parties. I propose to establish a joint contact group co-chaired by Isabel Bartholomew from the United Kingdom and Elena Pereira from Guatemala for consideration of matters under these sub-items. May I take that the COP agrees with these proposals? Hearing no objections, it is so decided. May I take that the CMA agrees with these proposals? Hearing no objections, it is so decided.
I invite parties to turn to CMP Agenda Item 6 and CMA Agenda Item 10E, matters relating to the Adaptation Fund. I would like to thank the Chair of the Adaptation Fund Board, Antonio Navarra, the Vice Chair, Washington Zakata, and members and alternate members of the board for their leadership and hard work. I propose to establish a joint contact group co-chaired by Kosre Boymer van der Loo from the Netherlands and Isatou Camara from Gambia for consideration of matters under these items. May I take that the CMP agrees with this proposal? Hearing no objections, it is so decided. May I take that the CMA agrees with this proposal? Hearing no objections, it is so decided. We will now proceed to gavel the draft decisions recommended from SB 62. I invite the CMA to turn to Agenda Item 9 and the COP Agenda Item 7, Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts. The subsidiary bodies at their 62nd sessions recommended a draft decision contained in documents Substa/2025/4/Add1 and SBI/2025/11/Add1 entitled Joint Annual Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts and the Santiago Network for Averting, Minimizing, and Addressing Loss and Damage Associated with the Adverse Effects of Climate Change for 2024, for consideration and adoption by the appropriate body or bodies at their sessions held in November 2025. I recall the COP24 noted that considerations related to the governance of the Warsaw International Mechanism would continue at its 30th session. I invite the CMA to adopt the draft decision entitled Joint Annual Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impact and the Santiago Network for Averting, Minimizing, and Addressing Loss and Damage Associated with the Adverse Effects of Climate Change for 2024, as recommended by SB 62 and contained in documents Substa/2025/4/Add1 and SBI/2025/11/Add1. Hearing no objections, it is so decided. I invite the COP to adopt the draft decision entitled Joint Annual Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impact and the Santiago Network for Averting, Minimizing, and Addressing Loss and Damage Associated with the Adverse Effects of Climate Change for 2024, as recommended by SB 62 and contained in document Substa/2025/4/Add1 and SBI/2025/11. Hearing no objections, it is so decided. Further, under COP Agenda Item 7, the COP is invited to consider the matter of its authority over and guidance to the WIM. I propose that a senior member of my delegation conducts consultations on this matter. Hearing no objections, it is so decided. I now invite the COP to turn to Agenda Item 17A,
budgetary, financial, and institutional matters. The CMP to turn to agenda item 11, administrative, financial, and institutional matters. And the CMA to turn to agenda item 17, administrative, financial, and institutional matters. SBI 62 recommended the draft COP decision contained in document SBI/2025/11/add1 entitled Administrative, Financial, and Institutional Matters. I invite the COP to adopt the draft decision entitled Administrative, Financial, and Institutional Matters as recommended by SBI 62 and contained in document SBI/2025/11/add1. Hearing no objection, it is so decided. SBI 62 also recommended a draft CMP decision contained in document SBI/2025/11/add1 entitled Administrative, Financial, and Institutional Matters. I now invite the CMP to adopt the draft decision entitled Administrative, Financial, and Institutional Matters as recommended by SBI 62 and contained in document SBI/2025/11/add1. Hearing no objection, it is so decided. I invite the CMA to endorse the decision just adopted by the COP entitled Administrative, Financial, and Institutional Matters contained in document SBI/2025/11/add1. Hearing no objection, it is so decided. I invite the COP to turn to sub-item 2D of the agenda, election of officers other than the President. I invite also the CMP and CMA to turn to agenda item 2B, election of additional officers. Vice President of the Bureau, Ms. Sara Gonzalez from the Dominican Republic, has begun consultations on the election of officers to bodies under the Convention, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement on my behalf. I thank Vice President Gonzalez for the work undertaken so far, and I propose that she continues the consultations to finalize the nominations. In accordance with established practice, confirmed nominees to the Bureau will be invited to attend meetings of the Bureau as observers until the elections have taken place. Parties will note that women currently comprise 43% of the membership of Convention, Kyoto Protocol, and Paris Agreement bodies. I urge parties to nominate men and women with a view to achieving the goal of gender balance. In light of the number of outstanding nominations for a large number of officers under the Convention, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement bodies, including for many constituted bodies entrusted with important technical work, I urge parties to intensify efforts to transmit the remaining nominations by the deadline of 8 p.m. Belém Standard Time on Saturday, November 15. I propose to return to this item at the closing plenaries of the COP, the CMP, and the CMA. Hearing no objections, it is so decided. Dear delegates, we have now launched work across the three agendas. I thank the co-chairs and co-facilitators for accepting to undertake this role.
I invite parties to refer to the daily program and IPTV for the information on the time and location of the first meetings of the contact groups. The high-level segment will take place next week from Monday, November 17, and will continue on Tuesday, November 18, during which national statements or statements on behalf of UNFCCC negotiating groups will be delivered. In addition, a number of high-level and mandated events will also be organized during the session. Dates and locations of these events can be found in the program of the conference. Following the conclusion of the SB sessions on Saturday, we will reconvene the COP, the CMP, and the CMA to consider decisions and conclusions for adoption and outline the way forward for negotiations in the second week. Hearing no objections, it is so decided. Delegates, this brings us to the end of the first meetings of the COP, the CMP, and the CMA. We will meet tomorrow for the joint plenary of the governing and subsidiary bodies for statements from groups of parties, and observers. The opening plenaries of the subsidiary bodies will take place this afternoon. I would like to thank the interpreters for their understanding and working extra time. Thank you very much. We will reconvene at 3:30 this afternoon. The meeting of the COP is adjourned. The meeting of the CMP is adjourned. The meeting of the CMA is adjourned.
you.